Omagena Tamarandasya Gananjana Salakaya Jakshana Tamyena Tasmai Shingurave Nama Sri Chaitanya Manobishtam Shtapatamyena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swambadantikam Vanchakapatarupi Sakripasundu Vivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavi Namo Namah Chaitanya Charitam Bhoja Mukundalayo Jibe Isham Prashara Machana Paramapyamo Baba Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. On Sunday last was the 48th year of the inauguration of the International Society for Krishna Consciousness. Прошлое воскресенье была 48-я годовщина образования Международного общества сознания Кришны. 48 years ago, in New York, Prabhupada inaugurated ISKCON. 48 лет назад в Нью-Йорке Шрила Прабхупада он образовал ISKCON, он начал ISKCON. At that time, there was only one temple, and В то время был один храм, that was the rented guest house, rented storefront in 26 Second Avenue. и это был магазинчик, который снимали на 26-й авеню. At that time, Prabhupada had not initiated any devotees. В то время Шрила Прабхупада еще не дал инициацию никому из преданных. The first initiation took place on Krishastami Day, which would have been August 1966. Первая инициация состоялась в день Джанмаштами, то бишь в августе 1966 года. So Prabhupada had no official initiated disciples, although he had a band of followers. В то время у Шрилы Прабхупады A band of followers. A group of followers. It's frozen. Got me? No, I didn't hear you. Oh, although Prabhupada had a band, a group of followers. Да, у Шрилы Прабхупады не было инициированных учеников, хотя у него было множество последователей. So I'm reading from, I'll read a little bit from Prabhupada Lilamrita. Я немного почитаю Шрилы Прабхупады Лиламрита. We shall call our society ISKCON, Prabhupada said, laughing. Смеясь, Шрила Прабхупада сказал, нам стоит назвать наше общество ISKCON. It had been suggested that we call the society International Society for God Consciousness. Мне предлагали назвать наше общество Международное общество сознания Бога. But Prabhupada insisted Krishna Consciousness. Но Прабхупада настоял на то, чтобы в названии было сознание Кришны. He said the word God was a vague term. Шрила Прабхупада сказал, что слово Бог это довольно туманное обозначение. Whereas the word Krishna was exact and scientific. В то время как имя Кришна очень точно и научно. The word God Consciousness was spiritually weaker and less personal. Вот сознание Бога, название, делало это название менее личностным и менее конкретным. Krishna consciousnness, Prabhupada said, was a rendering of a phrase by Rupa Goswami. Сознание Кришны, как сказал Шрила Прабхупада, было своего рода взято из фразы, которую сказал Шрила Рупа Госвами. Rupa Goswami's book called Padyavali
Книги Рупы Госвами, которая называется «Подъявами», has a famous verse which is also repeated in the Chaitanya Charitamrita. там есть один стих, который также повторяется в Шри Чайтанье Чаритамрите. And it starts off Krishna Bhakti Rasa Bhavata Mati. И он начинается с этих слов. Mati means intelligence. Мати означает разум. So our intelligence is absorbed in Krishna Bhakti Ras. Наш разум погружен в Кришна Бхакти Расу. So Prabhupada had plans to spread Krishna consciousness all over the world. И что у Прабхупады были планы распространить сознание Кришны по всему миру. And this is also described in his in the 7 purposes of ISKCON. И также это описывается в 7 целях ИСККОН. The first purpose, Prabhupada writes, Первую цель, как ее обозначает Шрила Прабхупада, is to systematically propagate spiritual knowledge to society at large. Звучит так, что систематически проповедовать знания, духовное знание обществу в широких масштабах. And educate people in the techniques of spiritual life. И обучать людей техникам духовной жизни, навыкам духовной жизни. So the emphasis, my realization, is the emphasis should be on the word systematically. И вот здесь, в этом сказанном, по моему мнению, самое главное это систематически. In other words, there's a structure. Другими словами, должна быть структура. In order to preach effectively, you have to have an institution. Для того, чтобы эффективно проповедовать, обязательно необходимо иметь организацию. Yeah, Rupa Goswami wasn't actually preaching in the sense that we know it. Рупа Госвами, он проповедовал не совсем так, как мы понимаем проповедь. He was, of course, writing books and rediscovering spiritual places, but he wasn't going door to door, city to city, preaching ABC Bhagavad Gita. Он писал книги и находил, открывал места игр, места паломничества. Но он не ходил от двери к двери, не переезжал из города. But Rupa Goswami was giving us the books Сказывая, by which we will preach in the future. Yeah, Rupa Goswami was giving us the books which in the future we will distribute. Рупа Госвами дал нам книги, с помощью которых мы могли бы проповедовать в будущем. Yeah, I mean, 500 years ago there was no printing press. 500 лет назад еще не было тогда печатных изданий. Books were handwritten. В то время книги писались вручную. But Rupa Goswami gave us, for example, Bhakti Samhita Sindhu, which is Nectar of Devotion. Шрила Рупа Госвами оставил нам Бхакти Расамрита Синдху, которая сейчас известна как Нектар преданности. Or Upidasamrita, which is now Nectar of Instruction. Или Шри Упадашамрита, которая известна как Нектар наставлений. I remember when the Nectar of Instruction book first came out, we were reading the unpublished manuscripts. Я помню, когда только вышла книга «Нектар наставлений», мы еще читали неопубликованный манускрипт. In 1974 there was a sannyasi preaching here in South Africa, and he got the unpublished manuscript before it was printed. И в 1974 году один саньяси, который здесь проповедовал, он где-то достал этот еще не опубликованный манускрипт «Нектар наставлений». This was November 1974, and we were going, first time ever this book had been discussed in the West.
Он достал эту книгу в то время, в 1974 году, еще она не обсуждалась на Западе. So Rupa Goswami wasn't going door to door like we do in Ukraine, in Kharkov, in Kyiv. We go to the factories, etc. И Рупа Госвами, он не ходил человек к человеку от двери к двери, как мы это делаем на Украине, посещая разные заводы и фабрики. So at the time of Rupa Goswami and Raghunath, there wasn't an institution. There was just a loose confederation, friendships amongst the Goswamis. И в те времена Рупы Госвами еще не было какой-то организации, это были просто дружеские собрания вайшнавов. But Srila Prabhupada's contribution to the Gaudiya Sampradaya was to preach in a very systematic way. И вклад Шрилы Прабхупады в Гаудия Сампрадаю заключался в том, что он начал проповедь именно таким систематическим образом. Especially outside India. В особенности это было за пределами Индии. So systematic preaching means check and balance. И систематическая проповедь означает, что мы содержим все в балансе. There is a requirement for GBC members, regional secretaries, temple presidents, department heads. Есть разные, так сказать, должности, есть разные требования к GPC, президентам храмов, к региональным секретарям, главам департаментов. And they work in harmony. They cooperate with each other for the higher purpose of systematically preaching. И все они сотрудничают друг с другом гармоничным образом ради высшей цели, именно распространения знаний, проповеди. It's just like in an orchestra. You know, there's perhaps 50 people playing instruments. Своего рода напоминает такой оркестр, в котором 50 человек играют на разных инструментах. But they're cooperating together, they're harmonizing, and we have this beautiful orchestral sound. Но они играют таким образом, что все это, они сотрудничают друг с другом так, что получается очень красивая, гармоничная музыка, которую мы слышим, когда играет оркестр. You have the conductor, who we could compare to Srila Prabhupada, who is guiding and giving us the beat to preach Krishna consciousness. И есть дирижер, которого нас нужно сравнить с Шрилой Прабхупадой, который дает нам, показывает нам ритм, и мы можем активно проповедовать. And this example is nice because in an orchestra, you don't hear the conductor, you hear everyone else, but the conductor doesn't make any sound. Это очень хороший как раз пример с оркестром, потому что в оркестре вы не слышите дирижера, вы слышите всех других, но дирижер не произносит ни звука. Almost like the conductor is not there. Практически как будто его там нет. So from a certain perspective, we could say that Prabhupada is not present. Of course he is present, but you can't go up and speak to him now because he's apricot. И с какой-то точки зрения можно сказать, что Шрила Прабхупада не присутствует. Хотя, конечно же, он присутствует, но в том смысле, что мы не можем взять и подойти к нему и поговорить с ним, потому что он сейчас находится в состоянии апракат. But still, although Prabhupada is apricot, he's still guiding and keeping us on the right rhythm and beat in this ISKCON mission. И, несмотря на то, что Шрила Прабхупада сейчас апраката, тем не менее он ведет нас, он дает нам наставления, поддерживая наш ритм, чтобы мы могли проповедовать. Now, sometimes we hear a somewhat neophyte statement where someone says, no, Prabhupada is still guiding me, he's still telling me what to do.
Иногда можно услышать, как некоторые начинающие преданные делают заявление, что Шрила Прабхупада по-прежнему ведет меня, он говорит со мной, дает мне наставления. So for a devotee who's on the stage of bhajana kriya or nishta, bhajana kriya, natanavritti, nishta, even ruchi, self-realized souls don't respond like that. И обычно с преданными, которые находятся на уровне бхаджана крии, нарканиврити, нишки и, может быть, даже ручи, обычно с ними такие самореализованные души так не общаются, это не происходит подобным образом. But when one is more advanced, like as Shakti, especially Bhav, then self-realized souls can dictate in a very clear way, just like a telephone call. Это уже больше происходит с преданными, которые достигают уровня сакти, особенно уровня бхавы, когда другие реализованные, самореализованные преданные могут общаться с ними и давать им указания очень четко и ясно, как будто по телефону. But for devotees on a lower stage, Nishta and below that, we're not going to have, it's called spurti, see these great self-realized souls in our hearts. И вот что касается преданных с уровня нишки и ниже, то они не могут еще достигать этого состояния, которое называется термином спрути, то есть вот это вот проявление в сердце, когда даются непосредственные указания. We're not going to see them on a regular basis. То есть мы не сможем видеть их регулярно. But occasionally, and very occasionally, even Krishna, Lord Chaitanya, great self-realized souls like Prabhupada, can give their momentary darshan and instruction to a very neophyte devotee, but is very rare. И вместе с тем также хочется сказать, что все же очень-очень редко бывают такие случаи, когда Господь Чайтанья, Господь Кришна и такие самореализованные личности, как Шрила Прабхупада, могут проявляться на какое-то мгновение, давать такой моментальный даршан, мгновенный даршан преданным, даже преданным на самых низких начинающих стадиях. So that's an example of mercy, very rare, and mercy coming in swapna. Swapna means dream. И вот это пример такой необычайной милости, которая чаще всего проявляется в состоянии, которое называется свапна. Свапна — это сон. Sometimes Prabhupada, Rupa Goswami, on Saturday was Lokanath Goswami's disappearance. By their mercy, sometimes swapna, they can come in dream. Swapna means dream. И вот это состояние свапна, это означает сон. И вот в этом состоянии иногда могут приходить великие личности, великие преданные, Локанат Госвами, Шрила Прабхупада. But on a regular basis, to get direction from self-realized souls, one has to be siddha, advanced, perfect. И вот для того, чтобы регулярно получать такие наставления, указания от самореализованных личностей, для этого нужно быть на уровне совершенства также, нужно быть ситхой. So there has to be check and balance, and this means systematically a system. Поэтому обязательно должна быть какая-то такая система каких-то обязанностей и проверок. So this ISKCON movement is really very, very extraordinary. И вот это наше общество ИСККОН, оно воистину очень необычное, выдающееся. ISKCON is a personality. ИСККОН — это личность. Just like Krishna is a personality. Точно так же, как Кришна — это личность. Just like Krishna's pastimes are personalities. Точно так же, как игры Кришны — это личности. Just like Krishna's name, Nam and Nami, the name is also a personality. Точно так же, как имя
нами, также являются личностью. The name is also a personality. It's blank, Shadam. It's busy tonight, I guess. Is that what it is? Busy tonight. I can hear now. I can hear now. So, ISKCON is a very extraordinary mission. Искон — это очень выдающаяся, необычная миссия. Now, first of all, it's Prabhupada's personal preaching mission. Прежде всего, можно сказать, что это личная миссия проповеди Шрилы Прабхупады. So if we have any gratitude towards Prabhupada, we should be well-wishers of ISKCON. И если у нас есть какая-то благодарность Шриле Прабхупаде, нам надо всячески стремиться помогать ISKCON. Due to various reasons, some devotees may be in the very forefront of the ISKCON mission, like sannyasis and GBC members. Кто-то из преданных, такие как саньяси и члены GBC, могут быть на самом фронте, впереди всех в этой миссии. The vast majority of our ISKCON members are congregational devotees. Большинство членов ISKCON это семейные люди. So the point is, we should always be anukul, favorable to ISKCON. И суть в том, что нам всегда нужно быть благодарными и благожелательно настроенными к ISKCON. And the main reason is because it's Prabhupada's personal preaching mission. И главная причина почему, потому что это личная проповедническая миссия Шрилы Прабхупады. And Prabhupada is the one that left India and came to the West to preach Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада, он покинул Индию и приехал на Запад для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. These other institutions, which will be loosely called Gaudiya Math, И вот другие организации, которые в общем и целом называются Гаудия Матхом, which are bona fide, которые являются истинными, because they're aligning themselves with followers of Srila Bhaktisiddhanta. потому что они идут как последователи Шрилы Бхактисиддханты. So they are bona fide organizations. Они являются истинными организациями. And we should offer our respect to such organizations and the members of such societies. И нам нужно выражать почтение этим организациям и их участникам, членам. But they are taking the remnants of Prabhupada's preaching. Но, конечно же, проповедь Прабхупады, она гораздо больше шире. Yeah, just like you take the remnants of the remnants as prasad. И они принимают лишь такие остатки от той проповеди, которую совершает Шрила Прабхупада, как мы принимаем остатки пищи, которая называется прасадом. Here's a very nice statement from the Chaitanya Charitamrita. Есть одно замечательное высказывание из читания Чаритамриты. Chaitanya Charitamrita, Ancha Leela 5:8:8. Читая Чаритамрита, Анхя Лила 5:8:8. Translation: the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu are just like an ocean of nectar. И перевод: деятельность и игры Шри Чайтаньи Махапрабху подобны океану. Even a drop of this ocean Даже капля из этого океана can inundate all the three worlds. Может затопить все три мира. Purport: Комментарий. to inundate the three worlds with nectar Для того, чтобы затопить все три мира нектаром, is the purpose of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. это является целью игр Шри Чайтаньи Махапрабху. How this could be possible was shown. How this could be possible was shown in the 5th canto of the 7th canto. 5th canto of the 7th canto. 5th canto of the 7th canto. How this could be possible
И как это возможно, показано by Raghunath Das Goswami and later by Thakur Narottam Das. Показано Рагунанда Госвами и Божий Наратам Дасом And Shyamananda Goswami, и Шьямананда Госвами, who all represented the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. которые Шри Чайтанья Махапрабху. Now that same mercy is overflooding. Stuck, Sudam. I can hear. Now that same mercy is overflooding. И вот сейчас снова эта милость, она заполняет все. The entire world. Она выходит из берегов, заполняет весь мир. Through the Krishna consciousness movement. Через движение сознания Кришны. Now Prabhupada writes, И Шрила Прабхупада пишет, the present Krishna consciousness movement нынешнее движение сознания Кришны is non-different from the pastimes performed by Chaitanya Mahaprabhu. не отлично от тех игр, которые являл Шри Чайтанья Махапрабху, when he was personally present. когда он лично присутствовал. For the same principles are being followed. Ибо соблюдаются те же самые принципы, они же являются целью. And the same actions performed without fail. И выполняются те же самые действия. So Prabhupada is saying this Hare Krishna movement is non-different from Lord Chaitanya's Leela. Как это было в Лиле Чайтаньи. The ISKCON movement is the most powerful mission for spreading Lord Chaitanya's mercy throughout the world. И ISKCON является русским инструментом по распространению миссии. And we should try to assist this ISKCON mission. Нам нужно пытаться помогать миссии ISKCON. And we're very fortunate to be connected to the ISKCON society. Нам очень повезло, что у нас есть связь с обществом ISKCON. Now, Srila Prabhupada writes in the song Nitai Pada Kamalam. Шрила Прабхупада пишет в комментариях песни Нитай Пада Камала. He asked the question, what is the aim of the Hare Krishna movement? Задает вопрос, в чем цель движения сознания Кришны? And he gives the answer. И сам же отвечает. He says, word for word, И вот что он говорит, дословно. the aim of the Hare Krishna movement is Целью движения сознания Кришны to associate with Radha and Krishna это достичь общения с Радой и Кришной and serve Lord Krishna и служить Господу Кришне in a sublime pleasure dance. в возвышенном, дарующем блаженство танце. So that pleasure dance is called the Rasa Leela. Это называется раса лила. It takes place during the day, but mostly at night. В основном этот танец проходит ночью, Where Lord Krishna, in a purely spiritual body, dances with the gopis, who also have pure spiritual bodies. где Кришна в своем полностью абсолютно духовном теле танцует с гопи, Prabhupada writes in the 8th canto, чистыми духовными телами. I'd like to give you reference. 8th canto, chapter 24, text 52. Это 8-я песня Шримад Бхагаватам, 24:52. 24 глава, 52 стих. The goal of life is to live with the Supreme Personality of Godhead. Там пишется, что цель жизни – это жить вместе с Верховной Личностью Бога. To play with the Supreme Personality of Godhead. Играть с Верховной Личностью Бога. To dance with the Supreme Personality of Godhead. Танцевать с Верховной Личностью Бога. And to eat with the Supreme Personality of Godhead.
и есть верховной личностью Бога. And we want to join Lord Krishna's sublime pleasure dance. Мы хотим присоединиться к этому танцу, который наполнен высшим блаженством, танцу верховной личности Бога. Srila Vishnu Chakravarti Thakur writes in his Sarathi Darshani, И Шрила Вишна Чакраварти Тхакур пишет в своей Сарата Даршани, which is his commentary in the 10th canto, которая в свою очередь является его комментарием на 10-ю песню, that there were 3 billion gopis dancing with Krishna. Там он пишет, что там, в этом танце вместе с Кришной танцуют 3 миллиарда гопи. Each gopi had a particular mood, И в каждой гопи есть свое своеобразное настроение. and each gopi thought, Krishna is only dancing with me. И там каждая гопи думала, что Кришна танцует только со мной. Some gopis were dakshin bhav, which means very submissive to Krishna. У некоторых гопи есть дакшин бхава, или настроение такое смирение, они очень послушны Кришне. It means they were under his control. Это означает, что они под его контролем. The word is grita sneha. Слово есть грита сня. Sneha means affection, but grita means like ghee. Снеха означает привязанность или любовь, грита означает как ги. But other gopis were more vama, which means leftists. Другие гопи в настроении, They were a little bit, there's an English word they're saying that means haughty. у них такой горячий темперамент. Yes. So they weren't so much under Krishna's control. Они не так-то уж сильно слушаются Кришну и подчиняются ему. And their mood was madhu sneha. И их настроение это мадху снеха. Madhu means honey. Мадху это мед. Sneha again means affection. Снеха опять означает привязанность. If you compare ghee, grita, to honey, madhu, which is superior? И если сравнить ги и мед, то что из них будет выше и лучше? They look the same. Выглядят они похожи. They feel the same. На ощупь также похожи. But the honey is superior. Но мед все же выше. So the madhu sneha of Radharani is superior. И мадху снеха, которая обладает Радхарани, она выше. To the grita sneha of Chandravali. По сравнению с грита снехой, которая есть у Чандравали. This is all described very clearly in Ujjwal Nilamani Все это описывается в Ujjwala Nilamani, by Rupa Goswami. написанной Рупой Госвами. So altogether 3 billion gopis, all with different swabhavs. Swabhav means mentality or moods. И вот там было 3 миллиарда гопи, у каждой из которых была своя свабхава, означает настроение, менталитет. Dancing with Krishna Там они танцевали с Кришной. for a whole night of Lord Brahma. И это все длилось целую ночь Брахмы. 4 billion years. 4 миллиарда лет. So when Prabhupada says the goal of life is to dance with the Supreme Personality of Godhead, this is what he means. И когда Шрила Прабхупада говорит, что цель жизни это танцевать с Верховной Личностью Бога, именно это он имеет в виду. Having a spiritual body, you dance for 4 billion years. Иметь духовное тело и так танцевать в течение 4 миллиардов лет. So Prabhupada is giving this ultimate goal in the ISKCON mission. И Шрила Прабхупада дает это как некую высшую цель общества ИСККОН. If we continue to practice Krishna consciousness as Prabhupada has taught us, we can attain this goal. Если мы будем продолжать практиковать сознание Кришны так, таким образом, как этому нас учил Шрила Прабхупада, то мы достигнем этой цели.
Dancing with Krishna, eating with Krishna. Мы будем танцевать вместе с Кришной, есть вместе с Ним. Srila Prabhupada Ki Jai. The inauguration of the ISKCON mission Ki Jai. Go Premanandi.